fear the results. Na ngokwana akala elections lakini ngokwana matokeo. Tukuli keweche kongoi, Mungu awabariki na afariji. Asante sana. You see, hii siasa hakuna kupata 100% na hakuna kupata 0. So Israel alikaribia 100% lakini akanibakishia kidogo. So tunashukuru. Haya, mimi nataka kuita Mheshimiwa Alfred Keter. Baba Askofu, and other members of the clergy, family ikiongozwa na Bule Jane, mamangu mzazi, Patiemi Nyuni, Magrota, Patiemi Tagewe Rapetcheni, Aktugul, my uncles, my cousins, my brothers, my father. Kagere kumisi kikiu ya maoge, katakatele dosoge sikikiu kanane. Waja babangu mzazi asimame, my father, Daktari Koskei. Kagere, mama nenyu, Mama Rebecca Koskei. Elder brother Charles Keter, ni rafiki ya Charles Keter, senator, na pia naye anaitwa Charles Keter. My other brother, Joseph Keter. My brother Mosonik. My sisters, Daktari Catherine Sang, with the family. Where is Solomon Sang? Solomon Sang and family, that is Robin, and Daktari msichana ako kule University of Nairobi akifanya medicine. And our last one sister, Chelo Teach, wapi Angela? Thank you so much with the family. Where is Sammy? Sammy, asante sana. Mimi sitasema mengi kwa sababu I'll still get another opportunity to move a four of thanks. But allow me to apologize my uncle, my friend, mentor. We've come a long way. During the time I was very young and I joined Kapsabet Boys, like it was mentioned by our sister. He took care of me for the 4 years I was in Kapsabet Boys, by making sure that every day or every term he would visit with pocket money. And before that, I used to see him come home with sweets and many good things for the young, because I was in my 10, 12 years, in early 80s or late 80s, when he used to come home, when he was in Machakos TTC. I just want to take this opportunity to appreciate everyone. Mine is not even to eulogize about him, because, like I've said, but I just want to mention one thing that touched my life. I remember last year when I won elections, the UDA primaries, and then the UDA party didn't want me to be in parliament, and they wanted to cancel my certificate. There was someone who petitioned that there were no elections in the days. And when I was taken to the party tribunal, I knew I was cooked, because the entire team had come to campaign in my constituency to say I was not part of UDA. So I knew I was going to lose anyway. But through the advice of my late uncle, who did the submissions in defense of that there were elections in Andes. And I remember my cousin, Wakili Mercy, who is MUTAI's daughter, was the one guiding us. She gave us the legal advice. And it is my uncle who did the submission. He wrote the entire, because I had given up. I knew the many leaders who had come to say I was not part of UDA. And now they were to make a determination whether I should be the candidate for UDA or not. So I knew I was cooked.
But he stood with me and he told me one thing, that just fight so that your enemies one day will not say, if you were done a submission, a rebuttal against the petition, we would have given you the UDA certificate. Allow me on that note to recognize the people who have come all the way from Nandi, and I know there are so many. Can you wave, Nandi? Unaona? Ni sawa tu. Najua simba akinyeshewa sio paka. Simba akinyeshewa sio paka. But I want to mention something. I didn't know at that time why UDA didn't want me to be in parliament. But I came to realize, Goga this kicho niya na wabiga Nandi say, my guti tagi 1 minute kicho. Allow me kidogo tu mheshimiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Chamge bikyo. Ako mutyo bikyo. Mutyo jorwen murapeka ki jorwen mung siasa. Ki ote daramwe. Ke babota boyota ka kiwewu. Arapeka no mining. Wajan ma werin nyu ko nya bikyo. Ki mutwatin wen. Oga wanama ka angsa. Kinya kalau penukari kari mami. Kali nasi sok utani. Kongoi baba. Baik. Awen diimpan. Nuguru taket tu. Kongoi mama. And I think they are the UDA members of parliament here. This is one of the reasons why it was so almost impossible to defeat me in the days, because of the many lives I touched. And I want to say that I have no bitterness or no grudge against anybody, but I just want to mention that in this world, good leaders are punished the most. There is one thing that Francis Nganga mentioned about MUTAI, that he was very independent mind. And I took him from him. He's the reason why I'm what I am. And I'm not about to change. And I have no apologies to make. Because unless you say as it is, there are many people who will suffer. Amaja mwayo kwa ufupi. Amaja alego ongoing family. Then I set up MUTAI. Kwa ongoing big tumu. Asante sana Nat for standing with us. I'll still come to that later. But I just want to say that Bishop, asante kwa yale ambao umefanya. I don't know how I will start. Even our family, we are still on denial. We have always been dreaming that he will wake up. No soma piga chemu bo pa kai namoi. Ago ngoi amu agere ale uchomo. Kwanyo ko ngete kwa igase ko soma gase ko ngase ko mut gase. Amut agrani. Wasoje meta Kenya. Na mimi nataka kuomba wana secretary general. Wanat, ndugu yetu ambao umekufa na sisi kabisa. Na nimeona kuna watu wa Ministry of Education. And I've seen the chairman, my friend and my neighbor, when I was in parliament, my former colleague, Mheshimiwa Mary. And there are many other members of parliament, including the majority leader and the chairman for defense, and the many others, including Charles Keter, our very good friend. There are teachers who will suffer, especially from today. And I'll mention why from today. What you mentioned about delocalization is bothering many teachers. And it will be worse because the fuel has been increased and the cost of transport will be crazy that no teacher will afford. The cost of living is on another level. You stood on a platform of bottom up. Kusaidia wale wanyonge
alafu waende tu. Lakini sasa hizi mmesahau, mkiongeza fuel mnatesa wale wa chini zaidi kushinda wale ambao wanakuja. Ndio mmoja wao kwa fuel tukote tu na mtu waje kututisha kwa kidogo ati kwa kile moto ku amu serikali iko na mwa. Mami, yage rupoti kwa kitu. Ama sawa basi, simuko hapa. Mkitoka hapa mtuonyeshe petrol stations ya watu wa serikali na ile ya opposition. Magenge, ngibia mandazi gete begelimono. Anane. Na mzituambia tewa sijini. Watu wa kumagolo satwe kabisa sasa wanaona ni mwenene timu ya imani. Anane. Person. There are many people who are languishing in poverty. The school fees has been increased. The cost of living is on another level. And you spoke on the same basis. Mlisema yule rais ambaye alitoka hapo anajua kuongoza, hata mimi nikakubali. Lakini nyinyi you have made it worse than Uhuru Kenyatta. Anane, ukasema une maisha maui? Anane. Magisa isoaige. Kasi jata tugul drama to magidisana. Ala kulitisha hapa. Jamaa jazira bye kwa mama jazira hapa. Unaona hivi? Hata bikeleni mandangaleta kama weka mkono juu wale wote wanasema ni ukweli. Asante sana. May my uncle rest in eternal peace. Thank you so much. Haya. Waliweza asifiwe. Waliweza asifiwe. Unajua huyu Gete nimekuwa naye bunge ya 11 parliament. Na alikuwa vile amesema tu alikuwa hivyo. Na kuna siku nilimwambia unajua you are very courageous, which is very good. Lakini nilimwambia pia over courageousness saa ingine inaharibu maneno. So anyway, nataka sasa tuende mrengo mwingine. Asubuhi tulikuwa na mheshimiwa Murkomen CS for roads. Vile mnajua His Excellency the President will be having his Mashujaa Day. I think the first or second? First Mashujaa Day itafanyika hapa Kericho na kuna mambo mengi yanaendelea. Lakini kwa sababu tuko na watu ya huko Tinderet, kuna barabara tumeomba na pamoja na kina senator na governor kuanzia township primary kukuja Geunga kupitia Kaptirgong ipitie hii ya Toror factory hapa yende mpaka Toror yende Ainamoi Center yende Boiwek Chepkoyo mpaka Fotana. Tumesikizana viongozi ya Fotana kule Kipkiriui West, ikipiga Fotana inaenda mpaka Tinderet. Mheshimiwa Tinderet ako hapa atakuja kusema, na from Tinderet taenda mpaka Nandi Hills ya kuweka Nandi. Ndio tuweze kuenda kwa urahisi kusalamiana kule Nandi na wanandi wakuje kwa urahisi Nandi yetu hapa. So tuko hapa na Mheshimiwa Meli atakuja pia kusema. Otherwise tunashukuru kila mtu. Nataka kukaribisha jirani yangu Songo kutoka Pelgut. Baada ya Songo nitaita Mheshimiwa Meli. Baada ya Meli nitaita Mheshimiwa Ngong. Alafu tutamaliziwa na mama yao, alafu tupatie senator, aite senators, twende namna hiyo tumalize. Asante Mheshimiwa Beja. Mama Jane na watoto wako, mama ya rafiki yetu ambaye ametuacha MUTAI, KNUT kiongozwa na Secretary General Onoyo, na sisi wote waombolezaji. Kwanza pokeeni pole zangu na familia yangu na pole ya wale wote ambao wanawakilisha kutoka sehemu ya Belgut ambao pia wangependa kujumuika na hafla hii na hawajaweza kufika siku ya leo. Ule chairman wa Kenya Secondary School Heads Association ambayo umesikia anaitwa Ngeno, nilimfanya pia kuwe chairman wa CDF ya kamati yangu ili anisaidie kupanga na walimu na elimu katika constituency yangu, na pia nazilete pole zake. Mmoja wa pole ebiga kwa ni waje mwa. Kalul geti
Ryan. Keti kogo ume lago chiga ko malale nero. Keti kogi ko embi chicha be. Keti kogi ko embi chicha anga ko Ryan. Keti amaja amale kiru ako metake swing chogaro ko nyugo ibugeti ko ko warata. Mwana gorulu chitano neno ko tare pi eneme. Ete sana wanasiasa. Debeni mazishi chicha. Mazishi chicha ngebendi kuchibo kwa nyanye lakini mazishi na kwa raini kondeka geri ndio kwa jita ndio tangu uswe pega kwa ngokwa macha amale ganyo nembe kutasnige rigentu lubageni. And I want to commend you what you are not banoyo because I have never seen solidarity. You know, when I came in earlier I was asking myself, because when we walked in, Madam Jane, the wife of the late, was speaking and she had a lot of energy. And I was asking, God has given her the energy, but even as you progressed with your talks, I could see where her energy came from. It came from the support of Kenya National Union of Teachers. That solidarity is what we need. That solidarity is what will keep the faith of many people going. That faith today has been restored to you, Jane, and you will always not mourn, because you do not have only one husband. You have several husbands in many of us. And about it. Vamos a hacer algo que como hay. I got 35,000 teachers katika serikali. Naendelea. Alafu akaongezea akaleta ingine 35,000. Yaani in one year tumeandika walimu 70,000. Aje original hotel ya bana. Leo hii nataka niseme kwamba I know what is happening in this government and I speak with a lot of authority because I know what William Ruto is. Ataenda kuconfirm wale wote ambao walimoko kwa makontrakt ili pia wao waingie kwa makandarasi. You know, William Ruto inherited a bleeding economy. When a doctor brings you up, when as a doctor ukiletewa mgonjwa na anafuja damu, kitu ya kwanza ya kufanya si kuuliza kwa nini damu inatoka, you stop the bleeding. That is exactly what William Ruto is doing. He has stopped the bleeding. Sasa ni kuinua watu, mbolea tupate kwa bei ya chini, mabarabara zitengenezwe, maajira itoke. KDF inaendelea kuandikwa saa hii hali ya moja ya Mungu stea kwa kwanza anaenda tu kimite ngomye nganda nene ya uchumi ni kwa ako miti kuke mwane kwa lazima kama waratubuki garara choba wanamote senta bonus kwa mswada ile ya cherio ambayo tuliendeleza katika bunge. Saa hizi wakulima wanapata bonus ya bei nzuri. Onge mama unajema mugoro opo haisingere mosboja utaona. So na mwage wale poleni kimi tukul bagenge kima kwa mie age sayo koga so kweno go yuechu akwe bituje minwa nyone jesu banda wae nyone wa mutai kitaya nama ngwe. Aya, Bwana Yesu asifiwe. Unajua wanasiasa tukisikizana tena wanakuja kufuja maneno hapa. Tulikuwa tumesikizana dakika moja, sasa ameingia dakika 10. Nataka nimkaribishe Honorable Meli ambaye pia ni mwenyekiti ya Education Committee katika bunge la Kenya, who is also a ranking member of parliament. Karibu sana mwisho. Familia ya mwenda zake ukiongozwa na mjane Mama Jane, watoto, mama ya mwenda zake, watoto na jirani, viongozi ambao tuko nao hapa, brothers from KNUT na kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi langu itakuwa machache sana. Kwanza kabisa kwa niaba yangu, familia yangu na watu wa Tinderet,
nataka niseme pole familia ya mwenda zake Bwana Mutai. Pole sana watu wa KNUT. Mimi niliwahi kuwa member wa KNUT. And my comrades and every teacher who is here, we are saying we have lost a giant. La pili nataka niseme ya kwamba familia ya mwenda zake, we thank God and we thank you for having stayed with him. A lot of things have been said. Maneno mengi imesemwa. Na haya yote inaonyesha kweli huyu alikuwa jitu, a big tree where every bird could actually perch itself. Nimeona vile ameweza kushika familia nyingi katika hapa. Na hii ni kielelezo kwetu sisi ambayo bado tunaishi, tuweze kusaidia mahali tunaweza kusaidia. Let us get out of this place not mourning, but let us develop and create more mutais whom we can be able kusaidia familia hizi. Niseme hivi, mimi vile huyu alisema, siku KNUT ilikuwa chini sana. I remember we met with you, Mr. Karinga, Mr. Esmond, Mr. Kiptis, na Bwana Mutai, under the direction of the current president, he was the deputy president. Akanieleza lazima muketi. Hawa wazee wanajua vile tuliketi. Na Mutai mwenyewe alikuwa katikati yetu. We had several meetings and we said we must revive KNUT. I stand here to testify what Mutai was able to tell us at that particular high level of leadership. Tukienzi hiyo, KNUT had about 10,000 members. It was crumbling. The former government was just destroying it. Na mimi nataka niseme, when the deputy president realized that the union was very strong, was needed, akatueleza, and we really worked with Mutai and the others. Nataka niambie KNUT, let us keep the spirit of Mutai. Let us make the union strong. And as you said, your greatest friend in the union is the president. The current president, kwanza tumesikia watu wakisema delocalization. Tulitoa delocalization, kila mtu arudi nyumbani. In fact, every teacher, if possible, afunzwe kwao nyumbani mahali anatoka karibu. There are still a few cases of delocalization. Na hiyo tulisema katika the plan ya serikali ya kwamba kila mwalimu arudi nyumbani afunze watoto, because under UNESCO law, education is a cultural aspect. So walimu wote ambao mko hapa, pengine ambao bado wako kule nje, we are actually making it as a committee of education to fast track so that hakuna mtu ambaye ataenda several kilometers outside his home area. And I want to thank KNUT and KUPPET that we want to do that. La pili, Bwana Koech alikosea kidogo. Walimu ambaye tumeajiri kwa 10 months is 55,000, not that 5,000. And this coming year, the government is going to confirm them into permanent and pensionable. Where the other governments have been able to employ in 10 years less than 50,000. Bichu. Alafu mtakumburen. Na hii serikali itasimama na nyinyi watu wa bottom up, na bado tutashika hii serikali iende juu. Mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500. Hiyo sio kazi. Mimi nataka niseme vile tunavyoongea hapa, tunasema pole kwa wenzetu. Na mimi nataka niseme kwa niaba ya walimu na kwa niaba ya fraternity education, we shall support the effort ambaye huyu mwenda zake alifanya katika sehemu hii. Hata tutasupport pamoja na mbunge wenu kazi ambaye inaendelea. Kwa hayo wacha niseme poleni watu wa Kericho, pomeni family ya Mutai, Mungu awaongoze. Asanteni sana. Nimesahau neno moja. Unajua mimi na Benja we are ranking members, na nimesahau njia moja. Tuna 2 roads. Tuna barabara mbili kidogo hatuelewi. Ningete yu town yu kwawe Fotanane, kwawe Tindireti, akwawe Nandi Hills, kwawe Wazingishu, akwawe Olimbage yu, akwawe in West Pokot. Hiyo njia inatokea Emurua Digiri all the way. Na president amesema hiyo ndio first priority. Ndio barabara ni ndio lugu tujamii haputi tool.
So yote na tu kama komita kebunu baro lazima kijabora na mimi ora ne bune yumba in kibenit ago to ska kotindre ago bara ngo lido wasikishu. So dari kitem ke ditem ago ke moji mur comment ago ke onge serikali no ke ma kan kasi na ta kijabora ndio jata wewe bisi mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Mary. Mheshimiwa Ngong kutoka Transmara. Anaitwa Johana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nipeane pole zangu na za familia na ya watu wa Murwadikir na Narok kwa ujumla, na haswa walimu wote wa area yetu huko Narok na Murwadikir ambao walikuwa marafiki kubwa wa Mutai. Nataka niseme pole sana. Hata sisi tuliposikia kifo cha Mutai tulisikitika sana, kwa sababu tulikuwa tunamjua. We knew him on several things. Kwa hivyo nataka niambie familia ya kwamba tunasimama na nyinyi, tuko na nyinyi. Tunataka pia kuambia walimu wote wa KNUT na wa KUPPET kwamba tunasimama na nyinyi wakati huu. Tunaelewa huyu mwanaume ambaye amelala alikuwa mtetezi sana, na tunajua ile pengo ambaye ameiacha kwa hiyo serikali yenu, kwa sababu KNUT pia ni serikali nyingine. Hata wakati watu wanahesabu serikali wakisemanga 3 arms of government, inabidi waongeze the fourth one ambaye ni KNUT, kwa sababu ni serikali. Hata ile budget ambayo inapewa ni ile budget yote. Hakuna any other arm of government yenye inapata budget kama ya KNUT. We respect you, tunawaenzi, tunajua mnafanya kazi nzuri. So nataka niambie nyinyi, tumekuja hapa kusimama na nyinyi, na tungependa kuambia walimu kwamba hata hizo mashida yote siku ile tuliingia bunge juzi, ile jambo la kwanza ambayo tuliongelelea ni mambo ya delocalization, kwa sababu walimu wengi walijinyonga, walifanya nini, shida mingi sana, na tukasema lazima tusimame na walimu warudi nyumbani. Ile jambo pia ningependa, unajua tuko na commissions and TSC is one of the commissions. Kuna ma commissions mingi sana. Judicial Service Commission, where the chair of that commission is the Chief Justice. Tuko na Police Commission, tuko na commissions mingi. Mimi mwenyewe commissions inaanzishwa kutetea wafanyikazi ambao wako chini ya hiyo commission. Judicial Service Commission inatetea wale watu wa judiciary, sio kuwapiga. Lakini jambo la kushangaza ni TSC ambaye badala ya kufanya kazi na kusaidia walimu wanapiga walimu, mpaka hata kwa mazishi kama hii wanaogopa kukuja kupeana pole zao. And my proposal, chairman ya education, kwa sababu wewe ndio unaunda sheria, uweke sheria yenye inasema TSC, chairman ya TSC ikuwe ni chairman ama secretary general ya KNUT. Ndio mambo ya walimu ipangike vizuri, kwa sababu chairman ya Judicial Service Commission ni Chief Justice, President of the Supreme Court. Kwa nini ikikuja hii ya TSC ati chairperson ni mtu mwingine, sijui CEO ni mtu mwenye hata hataki kusikia mwalimu akipita hapo. Akiona mwalimu ni kama ameona adui. So chairman, wewe panga hiyo sheria. Otherwise walimu wanataka niseme poleni. Huyu mwanaume hakuwa mtetezi yenu peke yenu. Kima wote ati ngane tibijega. Chichi ko itinye sauti negingo tuwe kewas. Kimi halta emborio ninyo. Nege amu choose kumene. Otange legi nemu ngala. Amungi ngomwa komwa ngino. Ogima etisha. Kimba ko jute mwenye mezozi. Awoto ina nege ga bingana ini. Hotel kuni chubeke kwa mbara ni kimi. Ko inyo kwa mena imunya. Ako mai wala kwa mbiki. Ore mena chibaret. Awaye gigu mutuori.
au temisia nexi mwisho kuna tuilo kitu emegiri mwanwe kama nego bikiru gala kiuni sote kote bot kulle o tilma bishidai negatera tumi ugira tinatu deja mbike ibelo ordino egende monde to munule banelo abi kan bumiambi sumu in solidarity okwe oleje gatera botiach tu ichopo uron chogi agirite buyo amatabada gitia ya gut kiyoche kuno ure ge changa ngai muja aga leba mu tu iko na obenda tenga mu mama ina nafasi hapo mama itione kitelelio ki aho kangala la mleda ine mawa yiji bigala psigis majinga tuile wage le moro dagine lakini andre tuliza ngije kwa tuliza ndogo wewe wale kutubia sana bai ganana ne kitam kubongo ni bage majino ni react kondo ega tumeti kutomo tuno so tuliza boli ongi goe nafasi gali ongi ndo nenyo ovuga meta pia na kwa ndati kelike motibu muone mabonu ijube go meti le wonu muone jebe hali me ma insisi tanage so motibu muone segani ni oni yoro andi ki nyodi lage tibu ni so we dizi so Oda. Pas. Kami ko biar rate ko wajib ngadek. Kaya problem pa. Aya, kwa nafasi huu amechagua mama yetu. Mama yetu ya ibadi sana. Na mmewe ametambua. Mmewe ni baya wana yetu. Sasa mimi ibadi sana kile hii. Hii ametanga ile ndio mama yetu. Haya, awali nafasi, alafu ukimaliza utampatia senator, atapanga ma senators. Kuna DG na CS Keter, sasa utapanga. Bwana Yesu asifiwe. Ongi gatkeo, uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Asante sana. And family of our late brother Stanley, ikiongozwa na Mama Jane, together with your children, Mama Msasi Mary na watoto wako wote, all the leaders present, ikiongozwa na majority leader of the Senate Aaron Cheruiyot, all the MPs, the MCS, other leaders present, the KNUT, the KUPET present, and the church, the clergy led by Bishop Kirui, na wote wamekuja siku ya leo kuomboleza kwa hii jamii. Nataka nichukue nafasi ndogo sana on my own behalf and behalf of my family. I want to take this opportunity to pass my message of condolence regarding the passing on of our brother Mutai. Nikiwa hapa, I am here as a relative. Mimi ni Mutai was my uncle. I'm chairman of the clan. Rotich, who is in the Middle East, is a brother to my mother-in-law. So Mutai was an uncle of mine. I'm also here because Mutai tulifanya kazi na yeye Kericho Municipal Board. Niko hapa tena kama mwalimu, having been there for 20 years. And during my time, Nganga was the SG, and I paid 320 to KNUT before I joined, before I left. So I'm also here in line with that. Na nikiwa hapa tena, nasema
I am a woman representative of Kericho County, and on behalf of the many women who are here, ndio nasimama siku ya leo. Amache kityo amwangale tuten. MUTAI was a great man. Apart from working with him in municipal board and apart from working with him as a leader, I can confidently say this is a man who respected family. So Mama Jane, severally you told me you have lost a friend, you have lost your husband and a father to your children. I know who he was. The many business opportunities that he had, he was selfless. And we say today, Pole Sana. I'm so sad that we are losing this man because of cancer. And as we talk of everything else, I want to thank the many people who assisted MUTAI. And cancer is a killer disease, but we also have those people who actually survive out of it. I want to appreciate the government of today, because tulisema NHIF ikuje chini according to the plan from 500 to 300. So that is already a plus to our Kenya Kwanza government. And I request our people to make sure that uko na hiyo card ya NHIF. Asuko Toilet and many other insurance, the way Marisha said. Number two, I want to appreciate the government of William Ruto for what is the government of William Ruto. William Ruto works with the teachers. And so many of the bills and motions that come to Parliament, we have never stopped passing it. The latest was about the promotion of teachers, where we said, teachers, it doesn't matter the school you are teaching in. Sio ati unafunza in national schools, you get the promotion, and those teaching in the upcoming schools do not get promotion. So we said when it reaches that time, teachers will get the promotion. Na tumesema pesa mfukoni. So KNUT tuko pamoja na nyinyi, the same tukubet. Na nikiongeza hii pesa ya wase. William Ruto, the president of this country, made sure that every month wase wanapata ile haki yao. Yani haki ni bora bindi kama mwaki ageke wiki ya nene gele sita haki na nyama waise. Lakini kama ane hiyo pesa ya wase Inua Jamii program that the government of Kenya through William Ruto has said every month they must get these 2,000 shillings. For Kericho County, the registration has been around 17,000 wases. And it is going up to the end of the month. Yesterday, nikimalizia tulikuwa na Mheshimiwa Florence Kore, who is the Minister of Labor and Social Protection, from Kunyak up to Kureti. In Kericho, we have around 17,000. And up to the end of this month, I plead that those who are not registered, be registered. And in line with that, KNUT, you talked of people living with disability. Even the government has planned for them. So the government has said all the people living with disability will be registered without any discrimination. So in short, I'm saying the government of William Ruto is working at the top. We started from negative, tukakuja zero, tunaendelea. And I'm also appreciating the government for the many small positions that we are getting and the many big others. Latest kuko kigochi waziri keter kasit kemoche kebaibaenchi kokibikab Kericho ak kemwoe kongoi Aaron amun en nafas neibe ngunon yon kabit agenge oeng somok ko ingen bikyok chebo gaa kesiptoi kou noniton. Kilenen kobit biik alak chenyoru nafasisiek. So ko mama county nebo Kericho once more alenen pole. Aibu pole kora chebo Barnabas Ngeno nekisisi nenyonet nebo Nancy ako kakonon 10,000 okoi family. Of course Benja mometoi amwale boyondenyu kokakon pole chechiket amun notunotok abaibai kouno. Ko Benja akine tunashukuru. Finally, the Mashujaa Day which is coming. Ongechopchingei sikeyai biashara. Ngunon bwone toek kakase Benja kolenen akot koni komenye kole kokesabisoni sikonyokokoi toek komenye konde rabinik mabuket kondegei kou noniton. Okakase Aaron akine kabwote kole ainon akoitoi kale sikwolilwe gaa. So ongeker kele kakisich rabinik lakini kolenen kobun lagok chok komie. And finally, may the Lord rest the soul of this great man in peace. Thank you and God bless you. Haya, makofi kwa mama county. Tuliruka administration wapi wasimame tu kama kuna DCC, SCC, na chiefs
msimame mahali mko. Naona ACC hapo ya Kapsaos na matimu yake yote, semeni pole tu hapo. Asanteni kwa kufika, asanteni sana, asanteni sana. Nataka kushukuru mpaka hapo. Nataka kupatia nafasi senator wetu akuja aendeleshe program kuanzia hapo. Makofi kwa senator. Alafu nataka kutoa pole kutoka Peter Korir ambaye ni managing director ya Nyayo Tisons. Amesema to the family, poleni sana, poleni sana. Okay, because of time. Bas familia lebo our brother STANLEY MUTAI kiongozwa na mama yake mzazi mjane Mama Jane, together with your family, pamoja na the entire fraternity ya KNUT, of course led by Brother Collins or you, the Secretary General of the very powerful KNUT. And I can confirm that indeed KNUT is back, watching them here today. Na wananchi wote wa hapa Chepgobo na Inamoi na Kericho County kwa jumla, naomba nichukue nafasi hii niwasalimu wote kwanza kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hamjambo. God is good. Ila also not so. Asante. I know time is so much spent, but I want to tell the family, how else could we have done it to send off a hero such as this? This is a hero that you have seen in your own eyes, that watu wamekuja from all the corners of the earth to come and bid farewell to. In fact, when we were watching the ceremony, vile nyinyi KNUT mume conduct the last respect to your first vice chair, I was really impressed. You know, I'm a politician. You are teachers. I must say that I admired and even felt as if it is better to be a teacher than to be a politician. Because kama wakati yako ikifika unapewa kwa heri ya kiasi hii, kweli nyinyi mnajua kusimama pamoja na each other like brothers, like sisters. We have learned a lot sisi tukiwa tumekaa hapa from the political class. In fact, nimemwambia Benjana huyu Soko ambaye amekaa kando yangu, tujifunze kitu kutoka hawa KNUT na tupendane kama wanasiasa, because it's not a guarantee kwamba wakati wa mwanasiasa ukifika wanasiasa wanakuja na wanafanya heshima hivi. Tulikaa mpaka nikaambia Benjana Nelson, siku hizo za mbele kabisa, wakati yenu ikifika mimi nitakuja. Na wakaniambia kweli kuja. Mimi nafurahi kwa sababu hawakuniambia watakuja yangu, sababu hawatakuwa. So tumejifundisha mambo mingi kabisa siku ya leo as members of the political class. So I want to say to the family, I'm really sorry. I know what you have gone through, Jane. You know, if I was just to make a confession, tulipatana na hii familia Nairobi Hospital about 3 weeks ago, maybe a month at most. Mimi sikuwa nimewajua, nilikuwa naona ni kama ni watu ninajua, but fortunately they greeted me. I was going to see a colleague ambaye alikuwa mgonjwa, alikuwa na mtoto mgonjwa. So wakanisalimia, wakaniambia, Senator, habari yako? Mzuri. Wakaniambia, sisi tunatoka Kericho. Oh, pole. Nyinyi ni kina nani? Wakajitambulisha. Nikamwambia, oh, poleni. Kweli nimesikia Brother Mutai is unwell. We continue to pray for him. Much as I wanted to go and see him, na pengine saa hiyo you even ask yourself, why didn't he say let's go back and see? Is that at a personal level, I have traveled through this journey, where you have a family member battle cancer to the end. And since that time, I never have the strength. Kuna pahali mtu akifika, I just pray to God and say, may God give strength to the family. This family has been through a difficult time. Kupeleka mgonjwa, alafu madaktari waambie it's no longer possible. It's not an easy thing. So we thank God for the strength that amewapatia. We thank God for the family of KNUT that has stood by you, given you a lot of strength. I have very fond memories. Najua, Brother Collins, my first interaction with the late was not
a very easy one. When I first came into politics 2015, at that time kulikuwa na vita kubwa sana between KNUT and the government of the day. Na KNUT made a declaration na wakasema them they are supporting the candidate of the opposition. Na wakati hiyo ilikuwa ngumu, walikuwa pamoja hata na huyu Alfred, hata huyu Ngom, walikuwa wamesema sisi tumeenda the opposite direction. The only thing that saved me is one time when I met MUTAI. I told him, my brother, I am also a child like your own. Akaniuliza in which way? I told him, first of all, my mother is your member. As a KNUT member. Nikaona akapoa na kurudi nyuma. Oh, really? I told him secondly, my mother-in-law is your fellow BEC from Masenkishu, a KNUT union member. Akaisha nguvu kabisa kwa kiti. But then he told me, for the love of the teachers, ile kiso ambayo nilikuwa nimetoa nitapendua, sitakugonga na upande ile ambayo inakata, because I've realized you're one of our own. And since then, of course, wakati hiyo siasa ilienda paka ikawa vile ikawa, we knew each other. So I want to say that if there is one thing that had been said about this MUTAI, which I can confirm, is that this was a forthright man ambaye akichukua a particular direction, hata kama atabaki peke yake, that is the direction that he has taken. And I celebrate him for that. I'm sure because of that forthrightness, it is because of what you're saying today, KNUT is back and is roaring the way it should be. So we celebrate you, na watakia kila laheri, of course, including your deputy, my teacher, Mr. Hezekiah Otieno. I don't know kama ulinifunza ama ulinichapa, because you did a lot of beating more than the teaching. That's the truth of the matter. Huyu alifanya mpaka nikawacha shule kwa wiki mbili. Sawa, kuna siku tulipelekwa kwa staff room, na yeye alikuwa discipline master. When we were taken to the staff room, the boy who was ahead of me, wakati huyu aliweka kiboko, all the organs of the body ikafunguka na meza ikaharibika. Hasa mimi nikaona, and that boy was fairly built better than me. Nikaona kama huyu mwenye hapo mbele yangu amefika hapo, mimi nikakata kona na nikatoroka shule for 2 weeks. It's only that baadaye tulinegotiate, akaniambia instead of 2 cans I'll give you 1. But I celebrate you. Because of your kiboko, that is why I am who I am today. And that is the work of teachers. Thank you so much, my teacher. So to the people of Kericho, nasema pole sana. Pole to the family. I know we have really taken long, but we are about to conclude. In fact, just before I conclude, I know I was given a duty to recognize a few leaders that had not been given their condolence. I've just given my condolence. Nataka nitawapatia also. They say they are pole, alafu kisha tutamalizia kutoka hapo. Kemwa mutemenyo. So I want to start with you, Deputy Governor, Engineer Fred Kirui. Nye mwa pole ne Mungu. You saw Kiptegana kikuja kuniongelesha. Aliniambia, in all fairness, the family has requested if we can conclude in 5 minutes. Itakuwa we know we have touched it. So to the leaders that are remaining, 1 or 2 minutes each, tuseme tu pole, alafu tumalizie kutoka hapo. Engineer Fred, Deputy Governor, karibu. Asante sana. Nataka nichukue nafasi hii kusalimu nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili ni kusema pole kwa familia ya marehemu Stanley MUTAI, familia, mama, watoto, mama na fraternity yote ya Kenya National Union of Teachers. Nasema pole sana SG and your team for the loss of the vice chair. He has been a very great friend to me. Tumejuana na yeye wakati alikuwa anagombea kiti ya SG, alikuwa karibu na mimi sana. And I'm the one who encouraged him. Wakati hata kesi ilikuwa imepelekwa mahakamani, nikamwambia hiyo utapambana mpaka umalize. And I want to say he was a great man, he was a great friend. Tulikuwa na nyinyi wakati wa alilete Thanksgiving to the church hapa Itoibe AIC. And I want to say that MUTAI has really been a true friend in the entire KNUT fraternity. Mbiga Kericho, nataka niseme nashukuru sana kwa kunipa nafasi kama deputy governor wenu, na ninashukuru Mwenyezi Mungu na viongozi wote
kwa kazi ambayo tunafanya. Nashukuru sana kwa sababu mlinipa kazi na mimi nafanyia hiyo kazi vile ambavyo mlinipatia. Nashukuru vile vile viongozi ambao wako hapa, tukiongozwa na seneta wetu ambaye ametusaidia, ametushika mkono. Vile vile nataka nichukue nafasi hii kwa sababu sisi kama Kericho tunajua tumekuwa na mambo mengi, na sana speaker amesema wakati naibu wa rais alikuwa kule Londiani, mimi na governor tuliweza kuambiwa tupatue uniform ya KDF, na kwa sababu chairman wa Kenya Defense yuko hapa, Bwana Sonko, wakati tuliambiwa hivyo tukasema wacha tuanze kuongea. Na unajua wakati watu wanaongea kwanza mnaweka bunduki chini. Sasa tuliweka bunduki chini tukaanza kuongea. Tulipoanza kuongea kuna mambo mawili ambayo hatujatatua, na hiyo ni mambo ambayo yameleta changamoto sana katika serikali yetu. Jambo la kwanza, mimi wakati niliapishwa nilieleza nyinyi kama watu wa Kericho ya kwamba kuna mambo ambayo sipendi, mambo ya corruption. Na mimi naunga mkono sana rais wetu wa Jamhuri ya Kenya kwa sababu amesema lazima tupigane na ufisadi. Na ufisadi lazima tuimalize kwa sababu wananchi wanahitaji kufanyiwa kazi na wahitaji ili waweze kupata nafasi zao. Na mimi kama naibu wenu nataka niwaambie nitasimama hapo, na mimi na gavana kidogo tunakwaruzana kwa sababu mambo ya Londiani kule niliambia assembly walifanya report na walipata ya kwamba kuna wafanyikazi wetu ambao wanatakikana wapelekwe nyumbani. Na mimi nasimamia hapo, lazima wale ambao waliguza mali ya watu waweze kwenda nyumbani ili tuonyeshe ya kwamba corruption we stand against it. Ama sina namna hiyo? Si tunataka corruption tuipambane nayo, na watu ambao walifanya makosa waende nyumbani. Hivyo tu. Jambo la pili, sisi wakati tuliongea na gavana tulikuwa tumeweka mikataba ya kufanya kazi vile ambavyo tungeweza kugawa serikali na mambo mengine. Hiyo jambo imekuwa kizungumkuti sana katika serikali yetu. Na juzi tulijaribu kuongea na wazee, tukaitwa hata Bishop Kirui alikuwa. Tukajaribu kuchunguza, kuna ile mkataba ambao tuliandikiana. Hiyo mkataba kupatikana imekuwa ni shida. Okoki ngenezi giskele alonga meteta. Alonga meteta FCG kenye teta genenye. Hibu matetis. So nasema hiyo toa jenga mateta na mateta tenu kumnyano. Alama unato. Ya mwisho seneta kidogo Bwana Kete. Na tunashukuru sana. Lakini kwa wageni kitagenge uwanga genga gen jeba mpumbu. Kwa ingele kinge so ambini seneta ngerete 2015 ko bitu ko gimita kan. Ki mene. Jeba jine ungenga tere. Konga amuru nale. Amma ta le jogi aye osam dingo awet ki jisu ngenya to mata kwa zaidi. Anane. Oba imezing hapo ngirero asante sana. Asante DG. Hii mambo yenu ni ngumu sana. Uwa raisi kwa raisi vitio. Uwa raisi kwa ekea vitio. So anyway, abara mama leo lakini kaa talitu mazishi na ubetu ni brand lakini bichu kita watu situ kige to watu ke bichu ko kiga ndoga Kericho omi wiane kiagi ko be waje dige gura one final meeting ya win na lejo to bojin shigasi Senator Chiragei Samson Kiprotich, Senator Nebulo Limbonandi, 1 minute in Maginye Pole, and we want to appreciate you because you are among the first leaders of Fike. Now Omega very patient. In fact, because of that, yeah. Bwana asifiwe. Nikata Gongoi majority leader nikatane aganyu kwa niaba ya big up county Jabanani ameja mwaji mama chen aglago buktugul agai agnat mutiamisin ingyeganet negaburu gagibwa nandi tukisindikiza mama wetu family na baba Arab Boske na kina Alfred na tunasema pole. We know alikuwa mtetezi wa haki, alisimamia haki. This gentleman pick
my attention wakati aliongelea mambo ya mashine ya majani chai hapa Kericho, na niko hapo penye hapo. Lazima kwa heshima yake, na nataka niulize viongozi wa hapa, mtoe hii mashine zinasumbua wananchi hapa Kericho, ndio hao vijana wapate nafasi. Na mimi kama wakili, kama kuna vijana wamechukuliwa na hao mabebero na wazungu, mimi niko tayari kuwakilisha hawa kotini, tuonane macho kwa macho, mundu kwa mundu, ndio vijana wetu warudi manyumbani. Kwa hivyo issue ni kwa ipite kama ndana na una akorodieni ne bai abu matine ngate changa abu sa family ko legin wagite ameja le poleni ameja le ongete style ke dojis ke sai serikali da Daktari William Samuel Kichira Rabuto onge no ni ko limbanandi kinge beni loge ko mege sese ni goro ipo washi na kwa ishi so kuma mejo taboti ogere aglengela ngokweri emani ogaji William nafasi ko ko yusije gango kota pana meme ko bangan aso babit kinigis chero ka waso ligitende yore ngetege digir negebere ga so mana ko imugon kimeje tiaga tukul ne babote ko le jamge abo ulimba imugon amonge no le abo poto mberereo unga ko mi jorono kyake ga putum jaine chei ga ko moi tu sisipo ga ko moi tu nane ga buruo kemeje gile tit hakikisha ngele ka grip serikali ne Daktari William Rabuto awangale jao moi tukul ko challenges to mi serikali ta tukul ne kitayari ko kigondwe kimige kwech kaya yage jipke kwech ke kon solution amu as leaders we must provide direction. And I want kuambia nati ya mwisho ile mambo ya delocalization, mambo ile yote ya CPA, ile mambo ingine yote, sisi kama bunge na Senate tukiongozwa na Senate Majority Leader tutaona ile sheria ya kuhakikisha kila mwalimu na kila mtumishi wa serikali anapewa nafasi ya kutosha. Ya mwisho nataka niombe taifa letu la Kenya, tafadhali tumpatie Rais William Ruto nafasi apange, kwa sababu hako na agenda mzuri ya kubadilisha hii uchumi. Wakati alichukua ilikuwa ICU, lakini sasa hivi tunapoongea uchumi iko independence unit. Watakuja general ward, wakuja nyumbani, kwa sababu tunataka barabara, tunataka basari ili tuende mbele. So big up ka ongeza wa serikali ta William agigoje ke kasar aginyoje ke ka tupaishone kala tukula sababu kwa yemoni kimya ngotaro na hawa viongozi wengine alfeni ni kwa jorweni ya kubunu nani mame ya mwajimalia kwa hiyo ito limba nani nyana mteje bonyo ni mulimke taringa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Chirage emwaji bigo mie engaleje desta ingele engota ketukul gomije goromen gomije barangora ke utie Chirage emwaji le. For example enwigi ni dibendi sheria na ndai eneut kwa majority leader onge dole ngomya chichi ketukul huyu kwa kamnyani waandeni kwa isi raia na kawaida kadi na ngikure nene chaef, lakini biko lewo kwa tindo damu mamuje kwa ene chaef egai tukul awe nguni kengalali kwa mwananchi na minweni kulipa ni 500 enara we siko nyorgani noto akoni hospitali kulipa ni kitanda tenege. Lakini kwa serikali nyon nebo Kenya kwanza au mpango nebo bottom up negi kimuawo enwigini keta au sheria negi petitioni negi punguzo ni NHIF kongeten 500 mpaka 320 Kenya shillings. Abo kitese kwa services newendi kele banu kitanda nege na keleji nwiga libo ne kitanda aba wanyawezi kora aginyonga program inoton kebure universal healthcare. Abo program inoton Omo kila unjenen metake kila unjenen Kericho County ebe tutamashujane kujone president. That's why kakitelewa se kidogo ebe tunebrani